Dear students, in the previous session, we have discussed about the meristematic tissues. So, meristematic tissues are the undifferentiated mass of tissue which is found in the extreme tips of the plants. So, such as root tip, stem tip, like that. Main function of the meristematic tissue is to which facilitate the growth of the plant. So, hagene based on the position and based on the origin, we classified the meristematic tissues and that classification also studied. In this session, we are going to study another type of the plant tissue, that is the permanent tissue. Yesterday class alli ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ the cells after division, some of the meristematic tissue divides and the such cells which are specialized structurally and functionally and they lose the ability to divide, such cells are called as permanent tissues or mature tissues. Meristematic cells divide ಆದ ನಂತರ structurally functionally differentiate ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳು. ಸೊ ಅಂಥ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ cells the such tissues are called as permanent tissues. ಅಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ permanent tissues, they generally lose their ability to divide. So ಅದು ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So permanent tissues having all cells similar in structure and functions. Such permanent tissues are known as simple tissues. Permanent tissues alli ನಾವು two types tissues ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. There are simple tissues and the complex tissues. Simple tissues alli ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, these permanent tissues having all cells similar in structure and function. ಸೊ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಹಾಗೂ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸಚ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಯಾವುದು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೇ composed of many different types of cells and together form a unit. So such type of tissues are called as complex permanent tissues. So there are two types in the permanent tissues. They are the simple tissues which are homogeneous in nature, and other type is the complex tissues which are heterogeneous in nature, means they consist of many different types of cells. Then we are dealing with each in detail. So simple tissues, these we have already learnt that this simple tissue mainly made up of only one type of cells. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ homogeneous ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Then various simple tissues in plants are, plants ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ various simple tissues ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ parenchyma tissues, collenchyma tissues and the sclerenchyma tissues. So we are going to study these tissues one by one. So the parenchyma tissues, these mainly forms the major component within the organs. Organs alli major components na formation ಮಾಡುತ್ತೆ. The cells of parenchyma cells tissues are isodiametric in shape. ಅಂದರೆ they are oval or spherical or polygonal in shape. So spherical, round or oval or polygonal or elongated in shape. So cell walls of this parenchyma mainly made up of the cellulose, and this is very thin. Cell walls only cellulose ಇಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and this is thin. Cells are arranged with intercellular spaces. ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜೆಡ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪೋಸಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್,
because of the loose arrangement. That space is called as intercellular space. And each cell composed of dense cytoplasm and large nucleus. This is the structure of the function. This is the structure of parenchyma cells. And then parenchyma cells mainly performs the function like photosynthesis, storage and secretion etc. Parenchyma cells ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು parenchyma cells ರಿಚ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ parenchyma ಕ್ಲೋರೆಂಕೈಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Such ಕ್ಲೋರೆಂಕೈಮಾ cells are specialized in photosynthesis, and then some of them consist of large intercellular spaces that stores the air store ಮಾಡುತ್ತೆ. So they are found in the hydrophytes and provide buoyancy. Buoyancy means floating of the plants provided by the parenchyma cells. These stores the airs. And some of the parenchyma cells stores the sugar in fruit. Pulp of the fruit ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ parenchyma cells ಶುಗರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ parenchyma cells ಪ್ರೋಟೀನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ parenchyma cells performs a secretion in function. ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೇಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾನಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ collenchyma cells and the tissues. These collenchyma tissues occurs in layer below the epidermis. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ collenchyma cells ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಿನ ಲೋವರ್ ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು collenchyma ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These either found as homogeneous layer or in patches. ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಾರು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಲೇಯರಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಚ್ ಥಿಕನ್ಡ್ at the corners due to the deposition of cellulose, hemicellulose and the pectin. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಥಿಕ್ನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ the cell wall consists of cellulose, hemicellulose and the pectin. Pectin is deposited, hence the cell wall in the case of collenchyma is thick. Then collenchyma cells are oval in shape, they are spherical or polygonal in shape. So some cells possess the chloroplast. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. These cells assimilate food and because they contains and carry out the photosynthesis process. And intercellular spaces are absent. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ parenchyma cell ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ parenchyma cells ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ thick due to the deposition of pectin, cellulose and the hemicellulose. Then these mainly found in the stem ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ petiole of the leaf ಅಲ್ಲಿ ink stem and petiole of the leaf shows the presence of these collenchyma tissues. These provide mechanical support to the growing parts such as ink stem and the petiole part ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Hence the collenchymatous tissues are called as living mechanical tissue. collenchyma cells-ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ parenchyma tissues-ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. parenchyma tissues are known as living fundamental tissue and collenchymatous tissue are known as living mechanical tissue because these collenchyma tissues provide mechanical support to the growing parts. Then next is the
Another simple permanent tissue, that is the sclerenchyma tissue. These sclerenchyma tissues are called as dead mechanical tissues. ನಾವು coloncymatous tissues ಅನ್ನ living mechanical tissue ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are called as dead mechanical tissues. sclerenchyma tissues ಅನ್ನ dead mechanical tissue ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Which is the living fundamental tissue? Which is the name the living mechanical tissue of plants? Name the dead mechanical tissue of the plants ಅಂತ ಹೇಳಿ question ಕೇಳ್ತಾರೆ. So here this sclerenchyma tissue mainly called as dead mechanical tissue because primary sclerenchyma tissue are living in condition because protoplasm is present. As they matures, the protoplasm disappears and there is a central lumen is found, and hence these are called as dead mechanical tissue. So sclerenchyma consists of long narrow cells. sclerenchyma dalli long narrow cells irutte with thick cell walls and lignified cell walls. cell walls thick ಆಗಿರುತ್ತೆ, cellulose hemicellulose ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಗ್ನಿನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ವಾಲು ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ somewhere lignin is not deposited and leaves a small areas without the lignification. Such areas are called as pits. ಆ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು pits ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. These sclerenchymatous tissues are usually dead and without protoplast. dead ಆಗಿರುತ್ತೆ and protoplast ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. as they matures and younger stages they consist of the protoplasm and living in condition. as they matures they die and the protoplast also absent. so ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ dead mechanical tissue ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. and these provide the mechanical support. Mainly on the basis of variation in form, structure, origin and development. These sclerenchyma tissues may be classified into fibers and the sclerites. Two types ಆಗಿ classify ಮಾಡ್ತಾರೆ based on the form, structure, origin and their development. sclerenchyma fibers, sclerites ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. sclerenchymatous fibers ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? these are sclerenchymatous fibers. they are elongated, tapering at their end, broad at the middle portion, and this central part is empty because protoplasm is absent. this is called as lumen and broad lumen is present, and then at their ends they are pointed. so these found in various parts of the plant, especially in the stem ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ sclerenchyma fibers ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. there it provides the mechanical support. then another type is the sclerites. sclerites shape ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? various shapes are there. they are spherical in shape, oval, cylindrical, and these are highly thickened dead cells and with very intercellular space and the narrow cavities. so very in the narrow cavities ಅಂದರೆ ಲುಮೆನ್ನು ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. so these are commonly found in the fruit walls of nuts. nuts in fruit walls ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. pulp of the fruits, ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ಸಿನ ಪಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? guava, pear fruit and the sapota ಫ್ರೂಟಿನ ಪಲ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ಲೀರೈಟ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸಿನ ಸೀಡ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ sclerites. they are macrosclerites, these are columnar in shape. osteosclerites, these are bony in shape. asterosclerites, star shaped, these are brachysclerites, these are oval or spherical shaped. elongated, needle shaped, these are trichosclerites. these trichosclerites found in the leaves or the surfaces of the plants of some. these
prevents the herbivorous predation. ಸೊ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅದನ್ನು ತಿಂದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕ್ಲೀರೈಡ್ಸ್. Then there are two types mainly in the sclerenchymatous tissues, fibers and the sclerites, which we have just discussed about this. Then next we are going to study the another type of the permanent tissue, that is nothing but the complex tissues. So simple permanent tissues are made up of single type of cells, means homogeneous in nature, and complex permanent tissues, these are complex permanent tissues mainly made up of more than one type of cells, more than one types of cells, and these work together as a unit. ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯುನೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. There are two types in the complex permanent tissues. They are the xylem and the phloem. Both these xylem and the phloem constitute the complex tissues in plants. So first we are going to study about the xylem. So xylem is a complex permanent tissues which mainly functions as conducting tissue. So which mainly conducts water and minerals. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ವೇರ್, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಟು ದ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ xylem mainly called as conducting tissue because they conduct, xylem permanent tissue conduct water, minerals from the roots to the stem and the leaves of the plants. So it also provides mechanical strength to the parts. ಸೊ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದೀಸ್ xylem tissue performs. Xylem mainly composed of the different kinds of elements. Different kinds of elements ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. There are 4 different kinds of elements. First one is the tracheids, then trachea, or these are also called as vessels, then xylem fibers and xylem parenchyma. These 4 also asked for the 2-mark question. 2-mark question kuda keltare. List the components of the xylem tissues anta heli keltare. They are nothing but the tracheids, trachea are the vessels, xylem fibers and the xylem parenchyma. So gymnosperms ಅಲ್ಲಿ xylem, trachea or the vessels are absent. Excuse me. Then in the tracheids ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? xylem tracheids, so they are elongated or tube like cells, elongate ಆಗಿರುತ್ತೆ, tube like cells ಆಗಿರುತ್ತೆ, and the walls are lignified with tapering ends. ಎಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟೇಪರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೆಲ್ಸು ಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ elongated, they are tapering at the ends and they are dead without any protoplasm. So the inner layers of the cell walls have thickenings which vary in form. Inner layers ಅಲ್ಲಿ cell walls thickening ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and ಆ ಥಿಕ್ಕನಿಂಗು ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ಗಳು, ವೆಸಲ್ಗಳು ಮೇನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? These are also long cylindrical tube-like structures. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, they connected end to end. Many these cells are connected to form the tube-like structure through that water conducted. Each with lignified walls. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಲಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This lignification form may varies
depend on the lignification, there are 5 different types. They are the annular form and the spiral form and the scalary form and the reticulated, then pitted. So these 5 types of xylem vessels mainly based on the form of the thickening. So these 5 also observed in the case of tracheids, but ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, central lumen is broad in this case of the vessels and here which is narrow ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. So vessels conduct more efficiently water than the tracheids. tracheids ಗಿಂತ vessels ವಾಟರ್ನ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then these vessels also divide of protoplasm. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ protoplasm absent ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. These vessel members are interconnected through perforations in their common walls. ವಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪರ್ಫೋರೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಅದು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಚ್ ವೆಸಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ xylem is a xylem fiber. So these xylem fibers highly thickened walls. They consist of highly thickened walls. Xylem fibers thick walls na highly thickened walls na they possess. These are obliterated central lumens. They consist of the central lumen and the highly thickened walls. These are the sclerenchyma fibers. These xylem fibers are nothing but the sclerenchyma fibers. These because which associated with the xylem hence called as xylem fibers. These may be septate or septate. So ಈ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. The another one more element of the xylem is the xylem parenchyma. The cells in the xylem parenchyma are living. ನಾವು ಈಗ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸೊ among these 4 elements these only the cells are living in condition. These xylem fibers, xylem vessels and the tracheids all are dead because they lack the protoplasm, and here in the xylem parenchyma they are living and they are thin walled and consist of the protoplasm. So the xylem parenchyma cell walls are made up of cellulose ಇಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and they store food materials na store ಮಾಡುತ್ತೆ in the form of starch or fat. So these xylem parenchyma are thin walled and the cell walls mainly made up of cellulose. They store the food material na store ಮಾಡುತ್ತೆ in the form of starch or fat, and other substances tannins also stored in the xylem parenchyma. And these xylem parenchyma mainly involved in the radial conduction of water. So water radial conduction ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ವಾಟರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ xylem parenchyma ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are about the 4 types of elements found in the xylem tissue. So mainly based on the formation, the primary xylem can be classified into 2 types. The primary xylem classified into 2 types. They are the protoxylem and the metaxylem. The first formed primary xylem elements are called as protoxylem. Later formed primary xylem are called as metaxylem. So based on the arrangement of these protoxylem and the metaxylem, based on their position, they are called as endarch and the exarch. In case of the stem, protoxylem, this is the first formed
primary xylem called as protoxylem. These are the later formed xylem, primary xylem called as metaxylem. In the case of stem, the protoxylem towards center or towards the pit and metaxylem towards the periphery. Such a arrangement of xylem is called as the end arch. So ಈ ರೀತಿಯ xylem arrangement ಅನ್ನ end arch ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. This is called as end arch. And in the case of roots vascular bundle ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ arrangement ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? The first formed protoxylem towards periphery and later formed metaxylem towards center. So metaxylem towards center, protoxylem towards periphery. Such arrangement is called as primary xylem arrangement is called as exarch. End arch ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, exarch ಅನ್ನು roots ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These two types are based on the arrangement of the protoxylem and the metaxylem. Next, these are all about the xylem tissue. Next, we are going to study the phloem tissue. Phloem tissue also the complex permanent tissue. Mainly, xylem transports the water and the minerals from roots to the leaves and the stem. ಹಾಗೇನೆ phloem mainly transport the food materials. Xylem ವಾಟರ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ಮು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಫುಡ್ಡನ್ನು? ಫ್ರಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿನ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಲೀವ್ಸಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್, ಹೇಗೆ xylem-ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ phloem tissue of the angiosperms. They are sieve tube elements. Second one is the companion cells, then phloem parenchyma and phloem fibers. So the diagram showing the phloem tissue. So here this is the sieve tube element. So this part is a sieve tube element. Mainly this sieve tube elements is long. These are long and tube-like structures. These sieve elements are tubular and long structures arranged longitudinally and are associated with companion cells. These are the companion cells. Nodi idella companion cells. So these sieve tube elements associated with companion cells. The function of these sieve elements mainly controlled by the nucleus of the companion cells, because these sieve elements lack the nucleus. Sieve elements ಅಲ್ಲಿ nucleus absent ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ companion cells ಇನ nucleus sieve elements ಇನ function ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the ends of the sieve elements are perforated. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, perforations ಇದೆ. Through these perforations, the strands of the sieve elements below and above, they are interconnected. So these perforated plates in the case of sieve tube elements are called as sieve plates. Perforated plates sieve plates ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. So sieve tubes are elongated tubular structure arranged always associated with the companion cells. These lack the nucleus. ಈ sieve elements ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ sieve elements ಇನ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ. Then these are arranged longitudinally and the strands of these sieve elements are interconnected
above and below sieve elements with the help of these strands. Then these sieve elements consist of peripheral cytoplasm and the large vacuole. ಈ sieve ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. These sieve elements conduct the food efficiently. Then the companion cells. Companion cells, these are specialized parenchyma cells. Companion cells andrenu? These are the specialized parenchyma cells which are always closely associated with the sieve tube elements. ಯಾವಾಗಲೂ sieve tube elements ಜೊತೆಗೆ closely associate ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then the sieve tube elements and companion cells are connected by pit fields. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸು ಮತ್ತು sieve tube ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಪಿಟ್ಸ್. ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಏರಿಯಾನ ಪಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಥ್ರೂ ದಟ್ pit fields, these sieve tube elements and the companion cells are connected along the longitudinal walls. These companion cells helps in maintaining the pressure gradient in the sieve tube. sieve tube ಅಲ್ಲಿ pressure gradient ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ pressure gradient mainly this pressure gradient is important to transport of food from one part to another part of the plant body. So the gymnosperms mainly consist of albuminous cells and sieve cell, and they lack the companion cell. Gymnosperms ಅಲ್ಲಿ companion cells absent ಆಗಿರುತ್ತೆ. Instead of that they consist of the albuminous cells. Along with this albuminous cells, sieve cells are present. Then phloem parenchyma. This is another element of the phloem tissue. These phloem parenchyma are elongated, tapering cylindrical cells. These are which have dense cytoplasm in the nucleus. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, these are the phloem parenchyma cells. These are elongated, cylindrical in shape with dense cytoplasm within the cells and with the large nucleus, large sized nucleus. Then cell wall mainly composed of cellulose and has pits through which the plasmodesmatal connections exist between the cells. ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮಾಟಾ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಪಿಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ಈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ರೇಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The phloem parenchyma is absent in most of the monocotyledonous. So monocotyledonous plants ಅಲ್ಲಿ phloem parenchyma absent ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. Most of the monocotyledon plants lack the phloem parenchyma. Then the next element of the phloem tissue is the phloem fiber. Phloem fibers also called as bast fibers. These are made up of sclerenchymatous cells. Phloem fibers mainly made up of sclerenchymatous cells. These are generally absent in primary phloem. Primary phloem ಅಲ್ಲಿ ಈ bast fibers ಅಥವಾ phloem fibers absent ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. But these are found in the secondary phloem. ಈ phloem fibers secondary phloem ಅಲ್ಲಿ present ಆಗಿರುತ್ತೆ. And this is absent in the case of primary phloem. These are much elongated. Phloem fibers elongate ಆಗಿರುತ್ತೆ, unbranched and have pointed and needle-like apices. Elongated ಆಗಿರುತ್ತೆ phloem fibers, unbranched ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಅಪೈಕಲ್ ಎಂಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮತ್ತು ನೀಡಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ.
Cell walls of these phloem fibers is quite thick. At maturity, these fibers lose their protoplasm and become dead. So these phloem fibers are dead and lack the protoplasm. Apart from these phloem fibers, what the elements we studied above, such as the phloem parenchyma, companion cells, and the sieve tube elements, all these they are living, and the one and only phloem fibers are dead. So the phloem fibers mainly observed in the fibers of jute ಅಂದರೆ ಸೆಣಬಿನ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗಸೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಬರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಗನ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಲೈಕ್ ದ xylem, what we classified them as protoxylem and the metaxylem, here also the primary phloem are classified into protophyllum and the metaphyllum. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೋಟೋಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ which consists of narrow sieve tubes and they are referred to as protophyllum. So first formed primary phloem narrow sieve tubes ಅದರಲ್ಲಿ narrow sieve tubes ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು protophyllum ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. And later formed phloem they have bigger sieve tubes. protophyllum ಅಲ್ಲಿ narrow sieve tube ಇರುತ್ತೆ, metaphyllum ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗರ್ sieve tubes ಇರುತ್ತೆ. and these metaphyllum are later formed, protophyllum are first formed they are. So these are about the protophyllum and the metaphyllum. So definition may be asked in the question paper. Define the term protophyllum, define the term metaphyllum, like that. So these are all about the simple permanent tissues and the complex permanent tissues.